Willkommen zur neuen Trailer Rotation. Die letzte Folge kam zwar erst am Dienstag, in den letzten Tagen sind aber genug neue spannende Videos rausgekommen, dass es sich für eine weitere Episode in dieser Woche lohnt. Wir fangen an mit GTA Online, wo am 15. Dezember der nächste Heist ansteht. Die Besonderheit des Cayo Perico Heists ist, dass man ihn auch allein spielen kann und dass er uns zu einer neuen Location führt, nämlich auf eine tropische Insel, und ganz am Ende des kurzen Teaser-Trailers sehen wir auch das neue U-Boot, das man sich nach dem Heist hoffentlich leisten kann. Und bleiben wir gleich auf einer Insel, denn dahin führt uns Call of the Sea, das am 8. Dezember für die Xbox-Konsolen und für den PC im Game Pass rauskommen soll, natürlich auch als Einzelkauf verfügbar. Die Story dreht sich um eine junge Frau, die sich im Jahr 1934 auf die Suche nach der verschollenen Expedition ihres Ehemanns begibt. Und dabei erkunden wir aus der First-Person-Sicht diese verloren geglaubte Insel, auf der sich mysteriöse Spuren einer untergegangenen Zivilisation finden lassen. Wie hübsch das Ganze aussieht, zeigt der Trailer hier ganz gut. Im Fokus des Spiels steht die Geschichte, die Erkundung und das Lösen von Rätseln. Dieses Video wird präsentiert von NordVPN. Schaut in die Videobeschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Eine kuriose Entwicklung gab es diese Woche bei der Actionflugsimulation Comanche, denn da ist der Multiplayer ab sofort kostenlos spielbar über Steam. Jetzt muss man allerdings beachten, dass das Spiel immer noch im Early Access ist. Wenn ihr also auf die Produktseite von Comanche geht, dann wird euch da eine kostenlose Demo angeboten und diese Demo ist der Multiplayer-Modus. Die kostenpflichtige Variante von Comanche liefert dann noch Story-Missionen, die auch aktuell noch in der Mache sind, die auch immer noch erweitert werden. Und diese Woche kam auch eine weitere dieser Singleplayer-Missionen dazu. Und bleiben wir gleich in der Luft, wechseln allerdings vom Hubschrauber in ein Flugzeug. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich euch heute das nächste Video zum Flight Simulator zeigen könnte, denn am 24.11. soll ja das World Update 2 rauskommen und damit die USA überarbeitet werden, ähnlich wie es schon mit Japan passiert ist. Aber es gibt dazu noch keinen offiziellen Trailer. Dafür kam aber diese Woche ein neues Video zu DCS raus, wo ich mich jeden Freitag über den Newsletter freue und wo diesmal die F-14 im Mittelpunkt stand. Für Besitzer des F-14 DLCs von Heatblur Simulations gibt es seit dem 18. November nämlich eine neue Variante der F-14 zu fliegen, und zwar die F-14A 135GR. Das soll aber nicht die einzige bleiben. Für die nächsten Monate sind noch mehr Varianten angekündigt und es wurde auch der Sound der Maschine nochmal komplett überarbeitet. Dazu gibt es auch ein Beispielvideo, das habe ich euch verlinkt, genauso wie die kompletten Patch Notes zum letzten Update. Tja, und was soll ich sagen, als Fan von Filmen wie Top Gun oder Der letzte Countdown ist mir natürlich jedes Video mit einer F-14 sehr willkommen. For 2950, the Intergalactic Aerospace Expo is continuing its tour of Stanton, landing on the snowy slopes of Microtech. And while the weather outside may be frightful, the offerings at the Tobin Centre are nothing short of delightful. Welcome to Whitley's Guide. Von der inzwischen längst außer Dienst gestellten F-14 geht's in die ferne Zukunft, und zwar zu Star Citizen, wo es mit der neuen Episode des Whitley's Guide mal wieder einen sehr coolen Raumschiff-Trailer im Top Gear-Style gibt. Here in the Consolidated Outland Pavilion, they're gearing up to unveil Silas's all-new Nomad. A ship that couples a welcome dash of unconventional design with bare-bones, no-frills performance under the hood. I had the powers that be at Whitley's arrange some hands-on time with the ship ahead of its release so I could go on a good old-fashioned excursion. From my very first glimpses of its hull, I've been bit hard by the travel bug. As we prepared for our trip, Jimmy got intimately acquainted with the Nomad's 24 SCU capacity external cargo hold. Well done, Jimmy. Over there with the other ones. Out here, finally free of the shackles of civilization, edible food, and air traffic laws, we were able to really flex the Nomad's muscles. Watch this, Jimmy. Let's test out these triple shields Silas was going on about, eh? Even triple shields are no match for reckless flying.
Remember that, kids. How's it looking there, Jim? After sharing a few campfire stories, Jimmy and I decided to turn in under the stars. What was that? Jimmy? Jimmy? The onboard bed provides that extra level of security someone of my stature is used to. And convenient access to the laser repeaters made me rest extra easy. As our expedition came to a close, I couldn't help but feel that I'd tasted true freedom, which, coming from a person who gets pretty much everything he wants, is saying something. As I spooled up the quantum drive one last time, I knew I'd returned to civilization, a changed man, and that I'd never needed a shower so badly in my entire life. And here we are, Jimmy, safe and sound at IAE 2950. Now, it looks like they're getting ready for the official announcement, so take over, would you, Jimmy? I've got to get over to the VIP lounge before the open bar closes. Ja, und wenn ihr dieses und über 100 weitere Fahr- und Flugzeuge in Star Citizen mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das noch kostenlos tun, und zwar bis zum 2. Dezember. Da sind sowohl das Spiel als auch die Schiffe alle in einer kostenlosen Testphase. Über das polnische Indie-Spiel The Riftbreaker haben wir hier auf unserem YouTube-Kanal schon des Öfteren berichtet, und ihr könnt auch schon eine Demo davon auf Steam runterladen. Einige von euch haben vielleicht auch schon Alpha-Zugang, und wenn ihr so einen Alpha-Zugang schon habt, dann könnt ihr jetzt im Experimental Branch des Spiels auch schon die neuen Raytracing-Grafikeffekte aktivieren, die seit dem jüngsten Update im Spiel drin sind. In der Demo sollen sie demnächst auch verfügbar sein und natürlich dann auch in der Vollversion. Wie das Ganze so aussieht, also welche Auswirkungen Raytracing auf die Grafikqualität des Spiels hat, das sehen wir jetzt hier in den folgenden Szenen und bekommen auch ein bisschen erklärt, wobei man einen einschränkenden Punkt hier erwähnen sollte. In den Nicht-Raytracing-Szenen sieht es so aus, als würde der Roboter selbst mit seiner Taschenlampe nachts gar keine Schatten werfen. Das ist aber eigentlich nicht der Fall, denn der tut das in der normalen Version. Warum es hier aus ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich um den Unterschied deutlicher zu machen. Schauen wir mal rein. Real-time ray-traced shadows allow us to introduce additional shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world. Even singular blades of grass are going to cast perfectly detailed shadows. The environment in the Riftbreaker is fully dynamic and destructible. We don't use any faked light maps for static objects. And this is also one of the reasons why real-time ray tracing is perfect for us, because it creates a new perfectly detailed shadow every frame. The comet is an intense light source moving quickly across the sky and creating a fantastic spectacle of shadows on the ground. Ray-traced ambient occlusion is a very advanced rendering technique that simulates the behavior of diffuse lighting being occluded by complex geometry within a scene. It is an approximation of global illumination that was previously available in offline rendering and wasn't actually done in real time. It provides excellent visual results in areas that are covered by dense vegetation or complex rock formations by creating shade where bounced global illumination lighting should be occluded. Das war jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Riftbreaker-Video. Wenn ihr die volle Version sehen wollt, auch die ist unten verlinkt. Was wir hier sehen, ist ein neues Video zum Koop-Shooter Second Extinction, wo man allein oder mit anderen Spielern auf der Erde gegen genetisch manipulierte Dinosaurier kämpft. Und wer will, kann das jetzt auch auf dem neuen Insane-Schwierigkeitsgrad tun. Und wie wir hier im Video sehen, gibt es auch Orbitalleser, und Spiele mit Orbitalleser sind immer gut. Das war das Wort zum Sonntag. Second Extinction gibt es derzeit im Early Access auf Steam für 25 €. Noch ein bisschen gedulden müssen sich Genre-Fans von Stadtbauklassikern wie Caesar, Pharao oder Zeus auf Nebukadnezar, das am 17. Februar für PC veröffentlicht werden soll, über GOG und über Steam, und das in diesem Trailer schon sehr gut zeigt, wie nah es an die Ästhetik der Klassiker herankommt. Wenn ihr das Spiel aber vorher schon mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch noch bis zum 22. November zur nächsten Beta-Phase anmelden. Den Link zur Anmeldung packe ich euch auch in die Videobeschreibung.
Mit einem, wie ich finde, musikalisch ganz wunderbar unterlegten Trailer wurde jetzt der Release-Termin für das Schleich-Action-Adventure El Hijo A Wild West Tale angekündigt. Und zwar soll das Spiel auf Steam, über Google Stadia und auf GOG rauskommen am 3. Dezember. Konsolenversionen sollen dann noch folgen. Worum geht's in El Hijo? Wir steuern einen kleinen Jungen, der sich auf seinem Weg durch ein Wild-West-Setting an jeder Menge Gegnern vorbeischleichen muss und dabei tatsächlich auch nicht kämpfen kann. Es gibt zwar Action-Passagen, wir sehen hier im Trailer auch ein paar davon, aber er selbst kann höchstens mit kleinen Steinen Lampen ausschmeißen oder Geräusche erzeugen, um seine Gegner abzulenken. Manchmal wird man wohl auch Feuerwerk oder Spielzeugsoldaten einsetzen können. Letztlich ist man in dem Spiel aber ein kleines Kind, wird also auch keine Revolver benutzen, selbst wenn man es hier mit einem finsteren Syndikat zu tun bekommt. Ziel der Geschichte ist, die Mutter des Kindes wiederzufinden. Insgesamt soll es ein durchaus düsteres, aber doch hoffnungsvolles Setting sein. What's this? A music box. I wonder if it still works. Wenn euch das hier bekannt vorkommt, dann habt ihr wahrscheinlich die Trailer Rotation am letzten Dienstag gesehen und da ist mir ein Fehler unterlaufen, denn die Story-Erweiterung Melody of Mystery gibt es jetzt tatsächlich schon für den PC. Für die Konsolen kommt sie erst im Frühjahr 2021. Once again, everything is terrible at the Astral Academy. And by terrible, I don't mean the usual classes with Professor Butternut. The other students here have been cursed with a sleeping spell and can't wake up from their dreams, some of which are quite bizarre. I know, trapped in dreams, who does that remind you of? But this is none of my doing. Cornelius found a mysterious music box with a malevolent spirit inside. And, like the decent chap he is, he shared it with the rest of the class. Now we need help to break this spell. Even though I can't get us out, I can get someone else in. Or is it several else's? Let's see if the heroes of Trine can solve this melody of mystery. 6 neue Level bietet diese Erweiterung, sie kostet 8 € und bislang sind alle Spieler davon sehr begeistert, zumindest wenn man von den Steam-Reviews ausgeht. Aber dieses Fazit gilt ja auch fürs Hauptspiel. Nach dem etwas durchwachsenen dritten Teil haben die Entwickler mit Trine 4 ja wieder zu ihren alten Stärken zurückgefunden und das wurde von den Spielern entsprechend belohnt. Celius needed a volunteer. Owl is all aboard the sleep train. Choo-choo! Door's still locked. Do you think he's dead? No. Smell would be even worse. Die nächsten beiden Trailer, also der jetzt hier läuft und der folgende, habe ich in die Trailer Rotation mit aufgenommen, weil sie sehr schön zeigen, was man mit den Grafik-Engines der jeweiligen Spiele an Zwischensequenzen bauen kann, auch wenn die dann mit dem eigentlichen Spielablauf eigentlich gar nichts zu tun haben. Los geht's hier mit einem Video zu einem kleinen DLC für Warhammer Vermintide 2. Da gibt es jetzt eine neue Spezialisierung für den Engineer, also für den Zwerg. Und es gibt danach den Trailer zu The Twisted and the Twilight. Das ist eine Fraktionserweiterung für Total War Warhammer 2, die am 3. Dezember rauskommt. Und wie gesagt, ich finde beide Videos echt richtig cool, stimmungsvoll und sie machen Lust auf einen Warhammer-Film. Ready?
gathers with the setting sun. Foul abominations gnaw at our mother's roots. Consume with endless hunger. But just as one season brings death, a new shall bring life. Come, my children, and deliver nature's fury! By the year 2077, over a decade of conflict had raged between the United States of America and the People's Republic of China. In Appalachia, war games commenced, pitting a unit of Army Rangers against a group of Marines posing as enemy forces. The Rangers were named Taggarty's Thunder, after their commanding officer, Lieutenant Elizabeth Taggarty. Under her command were Sergeant Wilson, Corporal Marino, Corporal Weber, Private Esposito, and Private De Silva. Everything was going according to Taggarty's battle plan until nuclear Armageddon arrived on the morning of October 23rd. Retreating to their base camp at Spruce Knob Lake, the Thunder monitored the radio for days. To their surprise, they heard Captain Roger Maxson broadcasting from the bunker known as Lost Hills in California. His unit had seceded from the U.S. military days before the nuclear exchange after claiming to have discovered sinister, sanctioned experiments on human captives at the Mariposa military base. Though Maxson was a traitor as far as the government was concerned, Taggarty decided to give him a chance after initial hesitation. What she learned shattered her own loyalty to the U.S. government. Maxson shared the crimes they uncovered and how soldiers like them were led astray by those in charge. They soon found evidence to back Maxson's words: civilian subjects of a super soldier program using the forced evolutionary virus at Huntersville. The Thunder eventually accepted their discoveries and Maxson's remote leadership. They spent the winter at Camp Venture, a survival training camp, turning it into their headquarters. Other survivors trickled in, and Taggarty used the opportunity to grow the ranks. However, morale was low. They needed something to believe in, a reason to live. Maxson provided that reason. He offered Taggarty and her soldiers a new purpose, a new identity. He proposed they integrated into an ideology he called the Brotherhood of Steel. Taggarty and her charge were caught off guard by what appeared to be an outrageous plan. She could understand defending others, but why as scribes, squires, knights, and paladins? Maxson's plan was more than just a new name and titles. The Brotherhood would preserve technology and knowledge to safeguard against its abuse. The newly anointed Paladin Taggarty and her Appalachian chapter grew quickly, and Camp Venture was soon at capacity. The Allegheny Asylum in the Cranberry Bog was chosen as the new headquarters, being renamed to Fort Defiance, while Thunder Mountain Power Plant was seized from the pre-war secessionist Free States. It was at this point when the first reports of giant mutated bats flying in from the deeper bog area started to appear. As the Brotherhood settled in, trade routes were opened with the Responders, a consolidated civilian group to the west. Relations flourished as they found a common cause in serving humanity.
Their alliance peaked in 2086 at the Battle of Huntersville, where they contained the super mutant threat. Though there were losses, including the death of Squire Da Silva, it was a decisive victory. Elder Maxon was jubilant. The victory convinced him that survival was assured, and he used the occasion to evolve the Appalachian Brotherhood's primary goal of securing technology and knowledge. However, over time, relations strained when the Brotherhood started making greater requisitions of material and manpower to fight an emerging threat. The mutated bats first encountered in the Cranberry Bog were growing in number. Worse, they were spreading a contagion that warped other life forms into hideous, lesion-ridden drones. The Brotherhood called the afflicted the Scorched, and the Scorched beasts that created them. Realizing the gravity of the threat, Scribe Grant at Fort Defiance and his counterparts at Lost Hills worked together, racing to devise tracking technology, armaments, and research into a cure, while the Knights braced the front lines. Knowing they were barely containing the threat, Taggarty confided in Maxon that maybe more severe methods were warranted, using Appalachia's automated nuclear silos. Enraged, Maxon shut her proposal down. To use the very technology that brought so much death in the first place was unthinkable to the Elder. It was a line he would not cross. There had to be an alternative, he reasoned. He pushed for further cooperation with people outside of the Brotherhood. But echoing the same mindset his own son put forward, Taggarty was unconvinced, lacking the trust for outsiders being brought into the fold. He never learned if Taggarty found success, as the communication satellite linking the two was failing. In their last exchange, Maxon implored Taggarty to hold their ground and adhere to their beliefs, reassuring them that they would continue looking for a way to defeat the Scorched beasts and reestablish contact. Then, there was silence. The mounting losses and severing of supply routes forced them to mothball Camp Venture in July 2093, with Fort Defiance and Thunder Mountain becoming their two remaining strongholds. In a last-ditch effort, Paladin Taggarty launched Operation Touchdown to find the prime Scorched Beast site on January 29, 2095. Accompanied by the most experienced knights they could muster, she and Marino left to track down the lair, leaving behind a trail of transponders for the rest of the Brotherhood to follow. They found the main source of the Scorched beasts in a mining complex to the southeast. Taggarty, Marino, and the handful of knights that survived this far fought their way into the heart of the cavern. Cornered by a massive Scorched beast, they made the ultimate sacrifice, detonating their explosives, martyring themselves, and sending shockwaves through the tunnel system. Despite an initial absence, Scorched beasts began to return, and by June, it became clear that Touchdown ultimately failed. The Brotherhood began to buckle, with Weber going missing on patrol and Esposito being killed in action. The final stand took place on August 18, 2095, as a Scorched horde descended upon Fort Defiance. Senior Knight Wilson led a valiant defense, but there were no known survivors. Now, 8 years later, the Brotherhood's first expeditionary force is on its way from their headquarters in New California to assess the situation, reinforce, and reestablish contact between the two sides, unknowingly heading into a very different Appalachia. Ja, und diese Expedition kann man ab dem 1. Dezember in Fallout 76 treffen. Richtig cooles Video, wie ich finde. Schöne Zusammenfassung des Schicksals der Bruderschaft in Appalachia, bevor man selbst das Gebiet betritt. Aber kommen wir zum Abschluss nochmal zu Cyberpunk 2077, wo es diese Woche jede Menge Videos zu sehen gab. Die meisten hatten wir ja im Stream am Donnerstag schon abgefrühstückt. Aber es gab noch ein Spezialvideo in Zusammenarbeit mit Nvidia und da ging es natürlich um die Raytracing-Effekte, die
jetzt erstmal nur in der PC-Version verfügbar sein werden und auch nur für Nvidia-Grafikkarten, denn wie AMD jetzt bei Twitter bestätigt hat, werden Raytracing-Effekte erst später mit den neuen AMD-Grafikkarten verfügbar sein. Und auf den Konsolen wird es ja auch erst 2021 das richtige Next-Gen-Update geben. Deshalb Raytracing jetzt erstmal nur ein Feature für PC-Spieler mit RTX-Karten. Und welche Features das jetzt genau sind, haben wir in dem Video auch erfahren, auch wenn das Ganze ziemlich oberflächlich blieb. Es ist dabei Raytracing-Reflexionen, es sind Raytracing-Schatten dabei. Ob auch Raytracing Ambient Occlusion mit dabei ist, ist jetzt im Video nicht aufgeführt worden, aber wenn ich mich recht entsinne, hatte Michael Graf gesagt aus seiner Anspielsession, dass das wahrscheinlich auch mit dabei ist, aber da lege ich meine Hand für nicht ins Feuer. Und wir haben natürlich DLSS-Unterstützung, was für mehr Performance sorgen sollte. Und wir sehen auf jeden Fall noch jede Menge neue Szenen, die hier schon die ganze Zeit laufen. Was leider nicht mit dabei war, war mal eine Vergleichsszene mit und ohne Raytracing auf einem PC-System. Das wäre sicherlich nochmal spannend gewesen. Ansonsten war es das jetzt aber erstmal für Cyberpunk in dieser Woche und auch für dieses Video. Denn die Trailer Rotation ist für diese Episode durch. Ich hoffe wie immer, es waren ein paar spannende Videos für euch dabei. Bis dann, euer Fritz.